We have seen the various types of duties as follows. What is the first variety of duty that we have seen yesterday? Basic customs duty. In types of duties, there are two types of duties that we have. Okay, na? First one. What's the first one? Import duty. Second one, export duties. As I told you, 99% of the exports are exempt. Very few exports will be taxable. And imports, almost all every import is taxable. On that, various import duties are given as per Schedule 1 and export duties are given as per Schedule 2. The first duty that we have seen in that is what? BCD, Basic Customs Duty. Second that we have seen is Social Welfare Surcharge. Third that we have seen is IGST. Next we have seen is Compensation Cess. Okay na? Next, this is the procedure in which we can go for computation of customs duty payable. We start with what I told you. AV or TV. To that we add BCD. BCD is calculated on what? AV or TV. Then social welfare surcharge is calculated on BCD. Then you will get AV, BCD, social welfare surcharge. On that what you calculate? IGST. IGST is calculated on AV, BCD, social welfare surcharge. Then you will get AV, BCD, social welfare surcharge and IGST. Then we add composition cess. But understand one point, this should be always added at the last. If any special duties are there, that special duties will come here. Okay na? Let's try to understand today what are those special duties. Okay? Right heading. Additional duties. Right heading. Additional duties or special duties of customs. Additional duties or special duties of customs. Okay? Raskon dantlo. First one. Protective duty. Protective duty. See, what is the meaning of the word? Raskon brackets lo section 6 of Customs Tariff Act 1975. Section 6 of Customs Tariff Act 1975. See, why we are not interested in import, why we are encouraging exports? Because if this continues, there might be a situation where we may lose control on of ourselves, where some other country can control us. Okay? If any product is being imported in such huge quantities into the country, it is fully dangerous. There is a commission which will be established, and if they see that yes, if this huge quantities of import into the country is not safe, then they recommend a duty called protective duty. Okay na? Listen here. The provisions of levy of protective duty are as under. Power of the central government to levy protective duty in certain cases. What are those? According to section 6 of the Customs Tariff Act 1975, the central government on the recommendations of Tariff Commission levy a duty called protective duty to protect the interest of domestic industry established in India. So there is a commission called Tariff Commission. They keep on working on certain products where we are importing. If they feel that this import is dangerous to domestic industry, then they recommend, boss, go for a duty. Anta, what decide chestadu. Okay? To impose the protective duty, the central government has to introduce a bill and get it passed in the parliament. Such duty is deemed to have been specified in the first schedule to duty in respect of such good. Protective duty is characterized in the column 5 of tariff. Duration.
The duty shall be have effect only up to and inclusive of the dates specified in the first schedule. And whenever they pass a bill, they'll tell you how long this duty is there. 1 year, 2 year, 5 year, 10 year, chapter. How much duty has to be levied? Also, they'll pass in the bill. Okay, it depends upon how much damage it is going to happen. Tariff Commission recommendations. Based on their recommendations, they'll tell you. Example, mobiles are being imported into India in huge quantities. That is not safe. They put a ban. Okay, you can't ban. Rather, what you can do? 100% duty, 2 years. What happens with that? The price of that will jump by 100%. Apart from BCD, all the duties, this duty will be extra. Okay, na? That's one. First point. The central government on the recommendations of Tariff Commission The central government on the recommendation of Tariff Commission Central government on the recommendation of Tariff Commission levy a protective duty for the protection of interest. Levy a protective duty for the protection of interest of domestic industry established in India. Of domestic industry established in India. Second point. Such duty shall be levied at the rate. Such duty shall be levied at the rate and the period mentioned in the notification. Last point. This duty shall be levied before IGST. This duty shall be levied before IGST and compensation cess. This duty shall be levied before IGST and compensation cess. Okay na? Gurtupettukondi. IGST compensation cess always at the end. Like this, any special duties are there, that comes. Now this protective duty is there in all. As I gave you the example now, they wanted to levy only on mobile phones. So it is applicable only on import of mobile phones, but not all phones. Oh, sorry, all on goods. Okay. Next last point. Safeguard duty. Safeguard duty. Okay, na? See, this is also similar to your protective duty. If the central government feels that if a particular product is imported into the country in such increased quantities which is not safe for the country or the domestic industry, then central government can levy this additional duty called safeguard duty. Okay, if they feel that there is a serious injury to the domestic industry. Okay, and the products India lo kuda unnai telusa madhyalo pitch vachadu. Okay, adi example next section ki vaadtanu. There are certain products which we import and మనకి ఏదైనా చీప్ గా వస్తే చాలు, అది ఇండియనా ఫారెనా అని మనం ఏం ఆలోచించాం, పుకట్కి వస్తే ఫినాయిల్ కూడా తాగుతాం, అట్లాంటి రకాలు. సో దానికి ఏం చేస్తారంటే ఫారెన్ ప్రొడక్ట్స్ అనగానే ఈజీలీ కొనేస్తాం మనం. యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ క్వాలిటీ, క్వాంటిటీ ఎక్సెట్రా, బట్ దట్ విల్ డ్యామేజ్ అవర్ డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీ. If they feel that yes, that is happening, they can impose this duty called safeguard duty. Once this duty is imposed, it will be effective for minimum period of 4 years and they can extend up to 10 years. They can extend up to 10 years.
Okay, now this duty is not applicable for 100% EOUs and FTZs. EOU ante export oriented unit. Every countries will have export oriented units and their job is to do only export, but they do export in a systematic manner. They don't do export to damage the other countries. Valla meede duty padadu. But any other case, this duty will be levied. The duty pere safeguard duty. First point. If the central government on an inquiry finds that if a central government on an inquiry finds that a particular product is imported in such increased quantities, a particular product is imported in such increased quantities which may cause serious injury or damage to domestic industry. Serious injury or damage to domestic industry. Then safeguard duty will be levied. Safeguard duty will be levied. Second point. Once this duty is levied, minimum period is 4 years. Minimum period is 4 years and the maximum period is 10 years. Minimum period is 4 years and the maximum period is 10 years. Next, this duty is not levied on This duty is not levied on 100% EOU, 100% EOU, this duty is levied on 100% EOU, export oriented units. This duty is not levied on 100% EOU and FTZs. Anna? Next you write countervailing duty. Countervailing duty. Next duty. Third. Countervailing. Third kuda kaadu actually ga BCD, SWS, IGST, compensation cess. Additional duties lo 1 to 3 రాస్తున్నారా. Third, countervailing duty on subsidized articles. Okay na? Or write it as anti-subsidy duty. Anti-subsidy duty. Brackets lo section 9.
brackets lo section 9. Previous then section rasara. Right, 8C. 8C. Section 8C. Okay? Sure. What is this anti-subsidy duty? It may so happen that central government came to know that in any other country, say for example, manako dalidrudu daligadu, mana prananiki, China. Okay? He always wants to destroy the Indian market. So what China government will do? He will give a subsidy to their manufacturers to manufacture the product at a huge quantity, where government will bear the cost, dump in India entered. So for example, if a product MRP is 100 rupees in China, product manufacture jesi MRP China lo ammute 100 rupees ammutar. What is their cost? Let's assume their cost is 80 rupees in China. Okay? Ee profit వదిలేయమంటారు. Take the cost. దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే government will give 40 rupees subsidy and their cost will be reduced to 40. They ask you to dump in India. They ask you to dump in India. The same product, if it is manufactured in India, pakka it will be more than 100. Anduku mana manufacturing industry ki their manufacturing industry there is a huge difference. Okay, so that government, that manufacturers got a subsidy to destroy our market. So what Indian government will do, they make an inquiry. Our Indian spice will fly to China. Then they will check in China market how much is the product sold for. 100 rupees. India lo enta istunar? 40. So what is the subsidy given by the government? This subsidy will be levied as additional duty. This duty is apart from BCD, social welfare surcharge, IGST and all other. If on that product protective is there, that will be levied. Safeguard is there, that will be levied. Apart from that, this will be levied. So that we will be safe and our country industry doesn't get affected. Clear? First point. In case any foreign country, first point. In case any foreign country or territory gives, in case any foreign country or territory gives subsidy, in case any foreign country or territory gives subsidy directly or indirectly to their manufacturers, to export to India, to export to India, such subsidy will be levied as CVD ante countervailing duty. CVD on subsidized articles, or anti-dumping duty. CVD on subsidized articles or anti-dumping duty. Sorry, anti-subsidy duty. Next point. Once this duty is levied, it is effective for a minimum period of, once this duty is levied, it is effective for a minimum period of 5 years, and it can be extended for another 5 years. Once this duty is levied, it is effective for a period of 5 years,
extended for another 5 years. Next one, anti-dumping duty, last one, section 9A, anti-dumping duty, section 9A. Last one, anti-dumping duty, section 9A. What is this meaning of the word anti-dumping duty? This is same like subsidy, but government will not give subsidy there. In earlier case, if you observe this duty, in any foreign country, territory gives a subsidy or directly or indirectly upon manufacture or production. Ante the country is encouraging. Ikkada country story kaadu. Ikkada endante anyone who tries to damage our industry by a concept called dumping. Dumping ante meaning enti? Dumping meaning is you manufacture unnecessarily. General ga manufacture eppudu jaragalo telusa? Based on the need. Say for example, India need 1 lakh cars per year. Manufacture enta jarugutundo telusa? 70,000, 80,000, 90,000. India need 1 lakh cars per year. Anukondi example. Manufacture ఎప్పుడు 70,000, 80,000, 90,000 వరకే ఉంటుంది. దట్స్ అ కెపాసిటీ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా? ఇన్ దేర్ కంట్రీ దేర్ నీడ్ ఈజ్ 1 lakh, ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ 5 lakhs. హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు. చేసి ఏం చేస్తాడో తెలుసా? 4 lakh కార్స్ ఇండియాలో డంప్ చేసేస్తాడు. ఇండియా రిక్వైర్మెంట్ ఎంత డంప్ అయింది? వెన్ సప్లై ఈజ్ మోర్, డిమాండ్ ఈజ్ లెస్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ప్రొడక్ట్? ప్రైస్ decreases అయ్యి ఆ ప్రోడక్ట్ చీప్ దొరుకుతుంది. చీప్ పబ్లిక్ అలవాటు అయిపోతుంది. దే స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్. ఏ డే విల్ కమ్, విల్ స్టాప్. బై దట్ టైమ్ ఆల్ అవర్ డొమెస్టిక్ కార్స్, ఆల్ అవర్ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ క్లోజ్డ్ బికాస్ అవర్ కార్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ 10 lakhs, హిస్ కార్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ 5 lakhs. ఏది కొంటారు? అది కొని ఆల్ కార్స్ కొంటారు. Our industry gets affected. Our industries will be closed. He will supply for another year, 2 years. After that, stop just that. Then we need to go back to the China. Beg them, boss, goods here babu ante Jammu and Kashmir iste goods ista antadu. Now chudandi, small war going on there. Is Indian market affected or not? Enduku aadu kotuka saste neekem problem ayindi? That's how the effect will be. Because we are dependent for oil on Iran or that route. వాడు కొట్టుక చచ్చిన మనకే ప్రాబ్లం, మనం కొట్టుక చచ్చిన మనకే ప్రాబ్లం. బికాస్ వీఆర్ నాట్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్. లైక్ దట్ ఇఫ్ యూర్ డిపెండెంట్ ఆన్ సమ్మన్, దట్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. దెన్ వాట్ గవర్నమెంట్ సేస్, ఐల్ డూ వన్ థింగ్, ఐల్ ఫ్లై టు దట్ కంట్రీ అగైన్. ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అ పవర్ టు లెవీ ఏ డ్యూటీ కాల్డ్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ ఆన్ డంప్డ్ ఆర్టికల్స్. ఓకే, మనం ఏం చేస్తామో తెలుసా? విల్ ఫ్లై టు దట్ కంట్రీ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డంప్. ఇది ఎక్కువ చైనా గాడు చేస్తాడు దళిద్రుడు మన మీద. ఒకప్పుడు డ్యూటీస్లో ఒక డ్యూటీ ఉండేది. సబ్సిడైజ్డ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ పీపుల్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా అని ఒక సపరేట్ డ్యూటీ ఉండేది. బికాస్ సమ్ 10-15 years బ్యాక్ మన కంట్రీలో కొన్ని బజార్లు ఉండేవి. దాని పేరే చైనా బజార్. అఫ్ కోర్స్ ఒక వార్ తర్వాత, ఒక చిన్న గొడవ తర్వాత అన్ని తీసేశారనుకోండి. బట్ చైనా బజార్ అని ఒకటి ఉండేది. చీప్ అంటే చీప్ కి హీస్ టు డంప్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. With the domestic industry gets affected. If that gets affected, once upon a time, ela ante you need a water bottle, go to China Bazaar. You need a mat, go to China Bazaar. 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, 60 rupees come by word. With that, our Indian market and Indian products no one was buying. With that, it gets affected. That's the reason government went to China, inquired, water bottle enta kamtunnadu vaadu 5 rupees. China lo 50 rupees kamtadu. చైనాలో 50 రూపీస్ కమ్మి ఇండియాలో 5 రూపీస్కి ఎందుకు అమ్ముతున్నావు? 45 rupees is dumping margin. 45 rupees is dumping margin. That dumping margin will be levied as anti-dumping duty. Okay na?
The central government has a power. The central government has a power to levy. The central government has a power to levy anti-dumping duty. Anti-dumping duty on dumped articles. Anti-dumping duty on dumped articles. Second point. Anti-dumping duty is equal to dumping margin. Anti-dumping duty is equal to dumping margin or margin of dumping. Dumping margin or margin of dumping. Next line. Dumping margin is equal to difference between export price, and its normal value, export price and normal value. Next, once this duty is levied, it is effective for 5 years. And further extended period of another 5 years. Last, this duty is not levied on 100% EOU. 100% EOU. Okay, na? So these are the special duties which come under special circumstances. Clear? That's it. So this is the major subject of customs. Okay, Chandra. Now we are left out with assessment procedures, remission of duties, levy, power to grant exemption. These are the 4 small concepts that I'll do it on Monday. Okay na? దీని మీద కొన్ని చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అవి చెప్తాను చూడండి. Rest of left out are only theoretical aspects that can be closed in one single class. Okay. Classification we have done, valuation and tariff value we have done, section 14. Types of duties we have completed now. Valuation rules, rules చెప్పాలి. I'll tell you these rules 5, 4, 7, 8, 9. గుర్తు చేయండి రా, ఈ రూల్స్ చెప్పాలి. I'll tell you the rules. అంటే if rule 3 is not satisfied, then what to do rules are there. I'll tell you that. That's 5-10 minutes concepts and then rule 4, 5, 10. Value of export rules. This has to be done. ఇక్కడ నుంచి చేయాలి. Flow pattern we have completed. This we have done. మీకు డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను కదా, section 29 to 51 ఇది. This we have done. Actually this is not part of your syllabus as per ICMA material, but this you should know, otherwise you will not understand.
బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అవన్నీ అర్థం కాదు. ఓకే, సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. ఇది చూడండి. Look at this fourth. Now you'll understand what is this anti-dumping duty. Mrs. Jaya imported certain goods weighing 1000 kgs. How much they have imported? 1000 kgs with CAF value of $40,000. CAF value ante ఏంటి మరి? Cost to insurance to freight. అంటే this is nothing but TV or AV. Exchange rate was $1 is 45 on the date of presentation of bill of entry. Basic customs duty is chargeable at the rate of 10% and social welfare surcharge as applicable. There is no IGST and compensation on these goods. So there is no IGST. Only we have to calculate BCD and SWS. As per notification issued by Government of India, anti-dumping duty has been imposed on these goods. The anti-dumping duty will be equal to the difference between amount calculated at the rate of $60 per kg and the landed value of goods. Calculate customs duty and anti-dumping duty of Mrs. Jaya. Okay, last one. Fourth. Fourth one. Calculation of customs duty payable. Calculation of customs duty payable. Particulars. Take ₹1 column on right hand side. CIF value. ఎంత ఇచ్చారు వాడు? $40,000. దానికి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎంత ఇచ్చాడు? $1 is 45. Right. Exchange rate. రాస్తాను నా ఇష్టం. 45 లెక్క కన్వర్ట్ చేయండి. CIF value in INR చేయండి అన్న. ఎంతమా? 18 lakhs. On this, what do you add first? BCD at the rate of 10%. 1,80,000. On this, you add social welfare surcharge at the rate of 10%. 10% on 1,80,000. ఎంత? 18,000. Total. AV plus BCD plus social welfare surcharge. ఎంతరా? 19,98,000. Now, ఇప్పుడు స్పెషల్ డ్యూటీస్ ఉంటే ఫస్ట్ స్పెషల్ డ్యూటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. You should not calculate IGST and cess. Okay, but however, in the problem he said there are no IGST and compensation cess. BCD అయిపోయింది, social welfare surcharge అయిపోయింది. Clear? As per notification issued by Government of India, anti-dumping duty has been imposed in these goods. Anti-dumping duty will be equal to the difference between amount calculated at the rate of $60 per kg. How many kgs import చేసాం మనం? ఇప్పుడు చూడండి. Add anti-dumping duty. Okay, we need to calculate dumping margin. ఏం చెప్పాను ఫార్ములా ఇప్పుడే? Exported value minus normal value will be your value or price, will be your dumping margin. Exported value ఇదే 19,98,000 is the exported value. Okay, normal value calculate చేయాలి. ఎన్ని కేజీస్ రా? 1000 kgs into how much per kg is it? $60 per kg. Each dollar is how much? 45. Change value. 27 lakhs. 27 lakhs is the normal value. కానీ దాన్ని ఇండియాకి ఎంత డంప్ చేశారు? Less
dumped price. If you look at the dumped price, ఎంతరాది 19,98,000 ఇండియాలో. సో డంపింగ్ మార్జిన్ ఎంత వచ్చిందిరా డిఫరెన్స్? 7,02,000 will be levied as anti-dumping duty. టోటల్ చేయండి అమ్మా. 19,98,000 ప్లస్ 7,02,000 అమ్మా 27 lakhs. అంటే ఇప్పుడు ఏమైందో చూడండి, వి బాట్ టు దిస్ ప్రైస్ ఆర్ నాట్ అంటే నార్మల్ ప్రైస్ కి తీసుకొచ్చేసాం. అంటే యూ బై ఇన్ దేర్ కంట్రీ ఆర్ యూ బై ఇన్ మై కంట్రీ, స్టోరీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. క్లియర్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డంపింగ్ డ్యూటీ, యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ. ఇలా చెప్తాడు వాడు, హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ అనేది విల్ టెల్ యూ. Understood? So fourth done. Sixth student ra. Certain goods are imported from Korea to India. Normal value of these goods in Korea is, so Korea lo normal value enta, export price to India is, అంటే నీ కంట్రీలోనేమో యూ విల్ సెల్ ఫర్ 2,100, ఇండియానేమో యూ విల్ డంప్ ఫర్ 1,600. సో వాట్ ఈస్ డంపింగ్ మార్జిన్? 500. ల్యాండెడ్ కాస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ 1,900. ఇది ల్యాండెడ్ కాస్ట్. ఫేర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ 2,200. ఇండియాలో అమ్మే ఫేర్ ప్రైస్ 2,200. క్యాలిక్యులేట్ ద యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ దట్ షుడ్ బి లెవీడ్. రెస్పాండ్ 6 బెట్. యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, anti-dumping duty is equal to dumping margin. Next line, dumping margin is equal to normal selling price minus export price to India. Normal selling price minus export price to India. Next line, 2,100 minus 1,600. Enta? A similar one, 7th one, చూడండి. This is also an anti-dumping duty. Same. ఇప్పుడుదా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, per kg, like that. చూడండి. ER Limited, an Indian company located in Chennai, imported a commodity on so and so date from USA, which is covered by notification under 9A of Customs Tariff Act. CIF value $57 thousands. Quantity imported 9-10 kgs. $1 is 73. BCD, entra? What is that? Preferential rate. Okay. Normal BCD enta? 10%. IGST 12%. Rate of social welfare surcharge 10%. Idi special point. As per the notification, anti-dumping duty is leviable will be 70% of the difference between the cost to the company calculated at 87 per kg and landed value of the commodity as imported. Okay na? Ee problem lo manaki IGST and IGST is also there. IGST eppudu calculate cheyali? Last. అంటే ఆఫ్టర్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. రైట్. 7th, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ పేయబుల్. Take columns, particulars, rupees. Okay na? Chalo.
రైట్. CIF వాల్యూ ఇన్ డాలర్స్. నీకోసమే రాస్తున్నా డాలర్. చెప్పండి ఎంత అది? ఏం చెప్పాడు? $57,000. $1 is 73. $57,000. Exchange rate ఎంతరా? $1 is equal to 73 rupees. CIF value in INR 41 lakhs. Immediately what you add on that? BCD at the rate of normal enta 10%, but ee problem lo specially saying 15%. 6,24,150. Add SWS at the rate of 10% on BCD, that is 6,24,150. 415. Add AV plus BCD plus SWS. 48,47,565. ఓకేనా? దెన్ యాడ్. ఇప్పుడు నార్మల్గా IGST యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ. రైట్. యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ. ఓకేనా? రైట్. డంపింగ్ మార్జిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పోర్టెడ్ వాల్యూ మైనస్ నార్మల్ వాల్యూ. ఆర్ ఉల్టా కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు వాడు? ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ 70% ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అట్ $87 per kg అండ్ ల్యాండెడ్ వాల్యూ అన్నాడు. ఓకే, అయితే ఇది కాదు చూడండి. 70% ఆఫ్ ల్యాండెడ్ వాల్యూ మైనస్ calculated value. 70% of landed value entara 48,47,565 minus how many kgs it was? 910 kgs. We should calculate it at 87 per kg dollars into 73. 910 kgs into $87 per kg into exchange rate enta 73 rupees per dollar. 70% of 48,47,565 minus, do this, 57 lakh ఈ వాల్యూ అంటే అది నెగిటివ్ వస్తుంది. నెగిటివ్ ఏం తీసుకోకండి, డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి అంతే. యూ నీడ్ టు జస్ట్ చెక్ ద డిఫరెన్స్. 9,31,000. దిస్ ఈజ్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ. ఇంటూ 73 చేయలేదా? ఓ ఇంటూ 70% చేయలేదా? చేయండి 6 lakhs. ఇది యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ. వాడు ఆ 70% చెప్పకపోతే ఆ డిఫరెన్సే తీసుకోవాలి. ఓకే, టోటల్ చేయండి ఇప్పుడు. ఏవి ప్లస్ BCD ప్లస్ సోషల్ వెల్ఫేర్ సర్చార్జ్ ప్లస్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ యాడ్. ఆల్రెడీ 48,47,000 వచ్చింది. ఇది యాడ్ చేసి 54 lakhs. ఇప్పుడు ఇది ఈ వాల్యూ ఎందుకు లేదో తెలుసా? వీ టుక్ ఓన్లీ 70%. దట్స్ ద రీజన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ 57. అదర్వైజ్ 57 lakhs వచ్చేది. ఓకే, టు దిస్ యు యాడ్ నౌ
IGST at the rate of IGST ఉంది ఈ ప్రాబ్లంలో ఎంత అన్నాడు వాడు IGST 12%. So add IGST at the rate of 12%. Calculate on that. 54,99,857 into 12%. 6,59,983. AV inclusive of all duties. Customs duty payable is equal to 61,59,840 minus 41,61,000. AV kada 41,61,000. 98,000. ఇది customs duty payable. రాయలేదా okay, that's it. This is how you'll have special problems. 8, 9, 10 we have done. 14, 15. (17, 18, 19, 20, 21, 22). I asked you to do practice. Have you? ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉండేనా తల్లి? ఇవి ఇంపార్టెంట్ అన్న లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి చేసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ మిమ్మల్ని చేయమంటే ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇవి ఆల్రెడీ మోడల్ చేసాం. ఎగ్జాంపుల్ చూడు 25 చూడు. కాస్ట్ ఆఫ్ మిషన్ మన ఒరిజినల్ కాస్ట్. ఫ్రైట్ ఫ్రమ్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ టు పోర్ట్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్. ఈ ఫ్రైట్ ఆ ఫ్రైట్ కాదు. యుఎస్లో యూకేలో ఫ్రైట్ యాడ్. షిప్ డెమరేజ్ ఛార్జెస్ యాడ్. ఇంజనీరింగ్ ఛార్జెస్ ఇన్ ఫర్మ్ ఇన్ ముంబై డోంట్ యాడ్. Buyer has to pay to the seller a cost, add. Actual selling commission, add. Landing charges, ఇది ఇప్పుడు లేదు పాత ప్రాబ్లం. ల్యాండింగ్ ఛార్జెస్ మీకు చెప్పే కదా అప్పుడు లేదని. యాక్చువల్ ఇన్సూరెన్స్ యాడ్ చేస్తే FOB వస్తుంది. దానికి ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రైట్ వేయాలి. బై పోర్ట్ అన్నాడు. పోర్ట్ అంటే సి అంతే. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అవే. ఇవన్నీ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, chalo, that's it. In another class I'll close this where we will